tentu saja bersama dengan Azul, prinsipal kami dan Pak Endi mewakili dari Artvisi. Sesuai dengan tema kita malam ini dengan judul Java Intelligent Night, saya berharap sesi kita malam ini bermanfaat buat teman-teman sekalian bagaimana membuka wawasan lebih luas lagi mengenai Java itu sendiri, dibantu dengan teknologi dan solusi yang Azul tawarkan yang akan dipresentasikan malam ini. Large banks, many of the stock exchange, e-commerce websites, and also some of the innovative startups also has been also using our Java virtual machine. So this is whereby today we're going to share with you more about what has been done, and hopefully just hear our solution engineer Satish. He will share more with you on that. So I will not steal his thunder about that by talking too much. All right. So really, thank you for taking the time to be here. Right. Thanks to NextGen also for arranging this. All right. Bye. Belum kenal, dulu namanya Java User Group, which is a community for Java programmer ya. Udah biasa Java User Group. Itu dari 1995 sebenarnya. 1995 gitu ya. Since 1995, which is from the first time JVM itu lahir, maka kita ada Java User Group. 5 itu adalah sebenarnya consulting. Contohnya, kita berbicara mengenai Azul. Ya, Azul itu kan Open Java JDK, entar Satis mungkin akan bercerita lebih jauh ya. Tapi ketika kita melakukan migrasi dari Oracle OpenJDK ke Azul misalnya ya, kan sudah pasti dari sisi customer akan melihat bagaimana proses melakukan migrasi tersebut. Tidak mudah, sudah pasti ada yang namanya assessment, sudah pasti ada yang namanya health check, sudah pasti akan namanya proses migration services sendiri. Nah itu sebenarnya dari sisi NextGen Group kita juga punya Optima yang bisa membantu customer-customer di Indonesia untuk melakukan services tersebut. Oke. Selain Optima kita juga punya yang namanya Orbus. Nah, namanya unik-unik semua ya. Tapi Orbus ini adalah payment portal atau payment system yang dimiliki oleh NextGen Group sendiri. Apa sih gunanya? Gunanya contohnya untuk financing, untuk melakukan untuk melakukan subscription monthly based payment. Nah, itu semua bisa dibantu oleh si Orbus ini. Ya. Selain Orbus kita juga punya yang namanya CyberLab. CyberLab itu apa? Jadi ketika biasanya di customer ada satu project, ada lagi jalankan suatu aplikasi baru, biasanya kan dibutuhkan yang namanya testing ya, atau POC. Nah, dari si CyberLab ini kita juga memiliki environment lab di kita punya tempat di Australia, base di Australia, yang bisa memberikan environment yang mirip di customer. Jadi kita mereplika environment tersebut, kita bisa mendeliver ke customer tersebut untuk bikin POC testing modul, gitu ya. Oke, next. NextGen Group sendiri sebagai distributor sebenarnya kita carry produk yang sangat banyak ya. Bisa dilihat dari chart ini ya, hampir semua ini dibawa oleh NextGen Group Asia Pasifik. Nah, tapi Indonesia sendiri kita hanya carry beberapa brand saja. Jadi bisa dilihat ada beberapa brand di sini yang muncul, tapi saya akan jelaskan lagi di slide berikutnya, Win. Tolong, thank you. Nah, dari sisi atas kita lihat ya, kita lihat ada Cypherma. Cypherma itu adalah threat intel landscape yang kita miliki. Jadi gunanya si Cypherma ini kita bisa berintegrasi dengan SOC. Jadi dia melihat threat intel yang di eksternal, bukan internal. Contohnya di dark web, contohnya lagi di misalnya emailnya dari masing-masing korporasi, apakah domain tersebut digunakan untuk melogin di Tokopedia, Blibli, segala macam di luar urusan kantor. Nah ini threat intel kita bicara ya. Setelah itu kalau kita lihat di cloud, yang gambarnya cloud, itu sudah pasti kita juga memiliki yang namanya produk-produk portfolio di cloud security. Ya, kita ada Netscope, kita ada Cypherma, Trellix, dan SolarWinds. Dan dari sisi network kita juga memiliki network security, yaitu dari Trellix dan juga SolarWinds. Is Java, that's all we do, nothing else. And at Azul, we are very good in helping organizations turbocharge their applications. And in this session, I want to take the opportunity to help you all understand how we help organizations improve application performance. So this session is very technical. I will go very slow. If you have any questions, feel free to stop me and ask me any questions you want, okay? Okay.
I want to actually give you a bit of a history on how we actually started on this journey. So Azul is a 20-year-old company. And you may not have heard the name, but you are very popular in America and Europe. Large companies like Apple, Salesforce, Walmart, Goldman Sachs, JP Morgan, they all run on Azul's high-performance Java. So I want to give you a bit of a history on how we actually started on this journey. Well, many years ago, organizations approached us saying that, well, we have a lot of Java applications and we have a lot of performance problems. Could you help us out? And they also told us that they have tried everything they could possibly do on the application layer. They have tuned everything, and still they're not getting the performance improvements they were hoping to get. And that's where we came in. So we, as a Java company, decided to focus on the layer that we are experts in. So we are the Java experts. We actually produce JDK. So I assume that you all use OpenJDK or Oracle JDK. So just like that, we actually produce Azul JDK. And what you have to understand is, even though I said Azul JDK, Java is actually open source. The source code itself is hosted online for anyone to actually see it. So you can actually go online and have a look at the JDK source code. And what happens is, companies like Oracle, AWS, Red Hat, Azul actually contribute to the same source code. So our engineers work together at the engineering layer, fixing issues, fixing security patches. So what we do is, at the end of the quarter, every quarter, a year has 4 quarters, every quarter we pull the source code, make a binary build, and give it to customers. So when I said Azul Java, it simply means Java in general. That's all it is, because there is only one Java, one source of truth. Okay? So Azul Java, Oracle Java, Red Hat Java is all the same. So when customers approached us saying that they have problems with Java, what we decided was, we decided to look at the OpenJDK source code and improve things within that. So that we know that the traditional Java is 20 years old, and we can't do much in that space to improve the performance further, because it's already delivering whatever it could. So we decided to take that and make it better. So what we did was, we actually made a lot of changes into the OpenJDK space. So what I'm going to do now is, I'm going to help you understand the things we identified and what we fixed and how it made the applications run better. Okay? So when we looked into OpenJDK source code, we identified 2 main components that affects the performance of Java applications. Okay? In terms of throughput and in terms of latency. Okay? First, let's have a look at throughput. So throughput is basically the total number of transactions processed within a second. So throughput will be like 1,000 transactions per second, 2,000 transactions per second. Okay? And the throughput of your Java applications are fully controlled by this component called JIT. So JIT stands for Java Just-in-Time Compilation. So you all compile your Java applications using Java-C, right? You do Java-C and give the class name, so the Java application name, it produces the class file. Okay? The class file is the bytecode, not the machine code. So the common understanding in the industry is Java is a compiled language because we are compiling using Java-C. But that is completely wrong. Java is not a compiled language. Java is an interpreter language. So once you create the class file and execute your program, your Java application actually runs in interpreter mode, not compiled mode. I don't know how many of you know this. So Java at runtime is a 3-tier system. It consists of an interpreter, a quick compiler, and a high-performance runtime compiler. Okay? So these compilers are not Java-C compilers. So these are runtime compilers. So when your Java applications runs, take for example, app.java, a simple Java application. You compile that using Java-C. It produces java.class file. So when you run that for the first time, the JVM runs your application in interpreter mode, line-by-line execution. And then as you continue to ingest transactions, messages, and events, what the JVM does is it identifies warm methods. For example, if you call a particular method, say 1,000 times, JVM will think, okay, this method is warm. Let's compile them on the fly into machine code. So that's where the C1 compiler comes in. It basically identifies warm methods and compiles them on the fly. And all the future calls to that method will actually run on the compiled version of the code. Okay?
And as you continue to ingest more messages and transactions, JVM will identify some of the methods as hot methods. Let's say some of the methods are now called 10,000 times, 15,000 times. Well, JVM will go, okay, these methods are very hot. Let's recompile them again using a heavy-duty compiler. Okay? And this compiler produces highly optimized machine code. And anything that runs on the compiled version of code is going to be much faster than the interpreter or the compiled code produced by C1 compiler. So that's the third part. So every single Java application runs the same way, be it Hadoop, be it Kafka, be it Cassandra, be it a vendor-based application, or be it an in-house application. Every one of them goes through the same phase. Runs an interpreter, and some of the methods get compiled using quick compiler, and then it gets compiled again using a heavy-duty compiler for optimal performance. So if you look at the throughput of a Java application, you can see here it starts really slow, really bad. So x-axis is the time period, y-axis is the throughput, okay? So right after you start your Java application, the throughput is really bad because it's running in interpreter mode. And then it slowly improves because some of the methods are now getting compiled using C1 quick compiler. And then as the C2 compiler kicks off, that's when you see the full throughput. So this is the ultimate throughput of the Java application, okay? And this throughput is decided by the C2 compiler, not interpreter, not C1, but it's the C2 compiler, okay? So the JIT compiler, the C2 compiler, is the ultimate decider of your Java throughput. And I'm going to demonstrate that now on how it runs. So that's the first problem that we identified within the JVM. We thought that the C2 compiler is very old. It's a 20-year-old technology. No one has really enhanced it. It's been sitting there for a while like that. So we decided to improve C2. That way you can get more throughput. That's the first change we decided to implement. And the second thing we wanted to focus on is the latency. You know, within Java, as you may already know, it has got a component called garbage collector. When garbage collection happens, your application pauses. So Java applications in general does not run continuously. They run and then they stop. They run and then they stop. That's how Java applications run because of garbage collection effect. And we want to actually minimize that garbage collection process. Because the garbage collection pauses are okay for normal applications. But think of this, right? Back in the days, I'm talking about 10, 20 years ago, all the low latency applications like trading platforms, gaming platforms used to be built on C, C++, not Java. But then over a period of time, the C, C++ developers diminished. And what this means is the organizations are forced to adopt Java to build the new platforms. And then they built the new low latency platforms on Java, but Java does not deliver the performance of C, C++ because it has got garbage collection process. Especially in the trading, high frequency algorithmic trading platforms, every single trade, an order has to be processed, not in seconds, not in milliseconds, but in microseconds or nanoseconds. Excuse me. And for them, a pause of 1 second or 2 seconds is going to cost them hundreds of thousands of dollars in losses. So we decided to actually reduce that as well. So that's the second problem we identified. And the third problem we identified is the warm-up. You see, every time you restart your Java application, it's going to go through this warm-up phase. And what this means is all the transactions, events, and messages processed during this initial phase is going to be painfully slow. And again, it depends on application to application. Some applications could be okay with it, but some applications won't be. They actually want instantaneous speed straight away. So our third goal is to actually bring this throughput closer to the y-axis. That's the third problem that we wanted to solve. So before I go any further, I will actually demonstrate how this throughput and latency stuff works. Okay. So what I have here is two AWS environments. These are two separate AWS EC2 instances. On this side, I have installed normal Java, normal OpenJDK.
On this side, I have installed Azul's high-performance OpenJDK with all the fixes we have done. So on the left side, I'm going to type Java hyphen version. So you can see here, I've installed Corretto 11, Corretto Java 11, which is standard OpenJDK. Oh, thanks, man. And on this side, I have Azul's high-performance OpenJDK. So it's called Zing. It's also called Prime. And it is also of version 11. So on both sides, I have Java 11 installed, standard and high performance. And what I have done is, I've written a very small program. So it's a very small program. I will just give you a quick overview of what this is. So this is the public static void main, the main method. And within this method, I have a for loop for 2 million iterations. And within this for loop, I have another for loop for 1,000 iterations, simply to create some sort of a workload for the JVM. And before this workload, I'm capturing the start time. And after this workload, I'm capturing the end time. And I'm simply printing the difference here between the end time and start time. So this program is simply going to print out the time taken to process that inner loop for 2 million iterations. And that's all it is. Excuse me. So it's a very simple program, 2 million iterations, and workload in between for 1,000 iterations, capturing the start time, end time, printing the difference in nanoseconds. Okay? I'm going to run this on normal Java first. I'm going to hit enter. So that's the number that you see there is the time taken to process the inner loop, which is about 700 nanoseconds on Corretto, which is the traditional OpenJDK. I will let it complete. Okay, 2 million iterations done. After warm-up, it has taken about 700 nanoseconds. And on the right side, I'm going to run the same program. I'm going to call Java performance. Okay, let's run this on high performance Java and see what sort of numbers we get. So I'm going to kick it off. It's currently doing 2,000, 1,000, and then 600. Now it's doing about 600 nanoseconds. It's still warming up. Yeah, it does. Post warm-up, it has dropped down to 15 nanoseconds. So the difference there is day and night in terms of performance between a traditional OpenJDK versus a high-performance OpenJDK. And I also want to show you all one more thing. So this actually shows that your latency and throughput could be improved if you use a high-performance JDK to power your production systems. And I also talked about the warm-up issue. Let's have a look at the warm-up issue now. So what I'm going to do now is, on the left side, I'm going to pipe this output into an output file. Let's pipe it to an output file, and I will show you how the output looks at the start and how it's get better over a period of time. Okay, let's get into output. Okay, you can see at the very top, the latency is 35,000 nanoseconds. This is because, as I mentioned before, the JVM is running in interpreter mode, line-by-line execution of your Java code. So it is going to be bad. And if I scroll down, it gets better, better, better. And eventually, it goes down post-warm-up to 650 or 700 nanoseconds. And Azul's high-performance JVM has got the same problem as well. But we have a way of solving it. So what I'm going to do now is I'm going to pipe this output into a file, just like I did on the other side.
Let's have a look at the output file. You can see that Azul's high-performance JVM has got the same problem. At the beginning, it is 16,000 nanoseconds, and then 15,000, and then it slowly gets better as the JVM compiles the methods using C1 compiler, the quick compiler, and the heavy-duty compiler. So now the problem is, how can we solve this problem? How can we make the JVM run as fast as a warmed-up JVM? So for that, what we have done is, we have a technology called Ready Now. So as part of the technology, what we do is, so every time JVM runs, it basically tries to understand the code paths taken. So as you ingest messages, it understands the code paths taken, the methods that are compiled using C1 compiler, C2 compiler, and it is all held in the memory of the JVM. And the moment you restart it, all the hard work done by the JVM is thrown away, and the whole thing happens over and over again. Now think about this. How wonderful it would be if you could capture that information into a file and simply give it to the JVM at every subsequent restart. That way it knows about all the warm methods, hot methods, and have them compiled upfront even before you ingest your first transaction. That's exactly what Azul's high-performance JVM does. So I'm actually going to enable the technology by adding one additional parameter. So what I'm doing here is I'm adding one additional parameter. It's the same command, Java, performance test 4, piping to the output file, but I'm adding this parameter. So what this is going to do is the JVM will continue to dump everything into this file as it continues to compile methods using quick compiler, heavy duty compiler and such. And every time it restarts it, it will use that file as input and pre-compile all the methods upfront for instantaneous performance. So I'm going to run this once. I have to run this 3 times. The first 2 times is to allow the JVM to learn about the code paths taken by the messages. And the 3rd time is when you would actually see the better performance. So 1 run is complete. I'm going to kick off the 2nd run. Okay, I'm going to kick off the 3rd run now. So that profile.log will have all the information the JVM would ever need to warm up the JVM, warm up the application. Now let's have a quick peek at the output.txt. You can see that the very first transaction is just as fast as a warmed-up transaction, warmed-up JVM. You can see on the left side a normal OpenJDK doing 35,000 nanoseconds. On the right side, it's 50 nanoseconds. So that's how you can achieve instantaneous performance on every restart. And this is one of the reasons Apple's entire authentication system runs on Azul's high-performance Java. It's a Java application, and that runs on this. Same with Salesforce, Walmart, MasterCard, Visa. They all run their business-critical applications on high-performance Java for these benefits. Well, now, at this point, well, what I want you to understand is all of this benefits comes from the C2 optimizing compiler. So this is how a normal Java, normal OpenJDK looks. All we have done is removed C2 optimizing compiler and replaced it with Azul's high-performance compiler. So it compiles your methods very efficiently, optimizes it,
And so that's why you see better performance in the end. Yeah. And I want to be very clear. C1 and C2 are runtime compilers, not the Java C compilers. These compilers kick off during execution. So as you ingest your messages, that's when these compilers will kick off and compile your methods on the fly from bytecode to machine code. That's why you see better performance. Well, okay. So now at this stage, you should actually understand the source code that you write and the source code that actually ends up being compiled in production, sorry, source code that ends up executed in production is very different. Because you write one piece of code, the compiler is actually going to change it, massage it, optimizes it, removes dead code, and then compiles it. So what you have to understand is you can write whatever you want, but the code that's going to end up running in production is in the hands of JVM, not in the hands of you. Because JVM changes your code before it runs it. And that change actually gets very heavy as it progresses. For example, your code and the interpreter code is exactly the same, because interpreter does not do any optimizations. It simply takes your bytecode and runs them line by line. Okay, so there is no change. It looks exactly the same. And when your methods are compiled using the C1 quick compiler, it changes a bit, because it takes your code, optimizes it, changes it, and then compiles to machine code, and then your messages are executed on the compiled code. And when it comes to C2, it changes your code drastically for optimization, for performance, and then it compiles it. So the code that you write and the code that ends in production is very different, and you can't control it. It's just the way Java works. That's why Java is called dynamically compiled language. Everything changes and recompiled during runtime. Okay, so at this point in time, you should be having this thought in your mind. Why is Azul's high-performance JVM able to produce that sort of outcome and not an OpenJDK? Well, the answer is, in the JVM, there is a concept called speculative optimization. So the JVM continuously speculates, meaning it guesses and then optimizes, changes, alters your code, and then it compiles it and then it runs it. So take, for example, this piece of code. It's a very simple if loop, okay? And this if has got two branches. And let's say you call this method 10,000 times. And every single time, if of always evaluates to true. If that happens, JVM will optimistically assume the second part of the if loop, the else part, is invalid or dead code, and it is never going to run. So during compilation, the C2 compiler, what it will do is, it will actually take out the piece of code. And that's what would actually end up in production. So because JVM assumes that 10,000 messages have come through this particular method, none of them has used it, I'm going to take it out. And that actually improves performance. So this characteristic of JVM, of the ability to speculate and continuously change, is called speculative optimization. It's not based on mathematical proof, it's based on runtime characteristic of your application. Hence it's called speculative optimization. There are a number of so that's just one example. The JVM does a number of speculative optimization when your code is running. Some of the examples are inlining, lock coarsening, loop unrolling, escape analysis, scalar replacement, branch, null check elimination, and such. I want to go through some of them, some of the easy ones for you here. So this is a very simple Java code. You have a multiply, and then you have a calculator method. Calculator calls the multiply method. So inlining is a concept where a call to the method is replaced with the actual body of the method. Take, for example, here. Calculator calls multiply with the two parameters, 10, 10. The body of the method is so simple, the time it takes to call that method, it's simply not worth it. So what the JVM would do is, it will simply replace the body of the method, the call, with the actual body of the method. So that's what would happen. So if you call that calculator method 10,000 times, the method will be compiled into the inlined calculator version. And that actually improves performance of your code. And loop unrolling is another important thing. So if you want to do something multiple times, you would write a for loop. In for loop, in this example, after every time it processes metric.gauge, it goes back to the for. That's actually a jump instruction within assembly. And jump is considered a very expensive operation. So what we do is, in our JVM,
we actually change it like this. So instead of jumping every single time, now it jumps only every 5th time, saving up a lot of energy, optimization, and throughput. And that again improves the application throughput. And another thing we do is something called null check elimination. Well, during development, we continuously do a lot of if this null, do this, if that null, do that. But in production, that may never happen. And again, as I mentioned before, jump is a very expensive operation. If we could eliminate it, it's better to eliminate it. So what JVM would do is, it would call that if graph of null 10,000 times, and that always evaluates to false. JVM would again optimistically assume that's never going to happen. Let's just remove the code, piece of code. That's the code that would end up with. And another thing I want to share with you is branch elimination. Take, for example, this piece of code. Well, it has got one if and two else if. And there is a for loop for 20,000 times. And that for loop calls only the if, the first statement. So for 20,000 times, that's the only line that will get evaluated to true, and the two else ifs will never get executed. So the JVM, again, would optimistically remove that piece of code. And again, so this is all optimization techniques done within the JVM during runtime, and it continuously alters your code, produces highly efficient machine code, which gives better performance. So at this stage, you're probably wondering, so what? Well, I've been writing Java applications for many years, sitting in production, never had any issues. I'm happy with my performance. Well, the so what here is a bit of a domino effect. You see, the issues always start with some latency issues, throughput issues. JVM will start to slow sluggishness in throughput, latency, and such. And what that means is it starts to affect SLAs that your system have with neighboring systems. And when that SLAs are broken, your customer satisfaction rating gets impacted. Because your system obviously has to talk to multiple other systems. And if you can't deliver, it's going to affect the others. And that will have an impact on others as well. And as engineers, what do? We try multiple options. But in the end, we throw servers at the problem. That's the ultimate solution for everything. And that's going to increase your cost. And these days, we are running everything on cloud, AWS, Azure, and GCP. And these are not cheap. They are very expensive. So it ultimately impacts your cloud cost. And you might be thinking majority of the problems are caused by your application, which is not the case. About 50% of the problem are caused by the application. The other 50 happens within the JDK or JVM runtime layer. So your application, the JVM layer is just as important as your application. And when you have high-performance JDK or JVMs, you will be able to eliminate all the problems caused by the JVM layer. Right, so why high-performance JDK? So the number one thing is application performance. You get better output, better latency, better throughput, and your neighboring systems are happy. And the second thing is cloud cost. As I mentioned before, cloud cost is a big problem for a number of organizations. Cloud came out about 10, 15 years ago. And majority of the organizations currently in 2023 are trying to optimize cloud infrastructure. So they have completed the migration. Everything is sitting in cloud. But now they're looking at the bill. It is like $1 million, $5 million, $10 million. So I don't know how it is here. In America, Europe, there is a new terminology called FinOps. So FinOps is basically a concept of, the purpose of that particular department is basically to reduce cloud bill by 20% every single year. And obviously, you would have done all the standard procedures provided by your cloud vendors, like turning off idle instances, post-swapping traditional OpenJDK with high-performance OpenJDK. They turned off about 115 DR. That's like massive 40% reduction in infrastructure. And all of these customers are not using tiny EC2 instances. They are using high-powered, super-duper EC2 instances. And turning them off by 50–40% was millions of dollars of savings for them. Yeah, and there are a few other customers as well. Bazaarvoice is very popular. Zoom is very popular. And Bits Trading is a trading company who use Azul's high-performance OpenJDK to reduce latency. Yeah, these are some of the benchmarks done by our customers. Well, Qualys is a very popular security firm. It's an American company.
They run their Kafka Cassandra infrastructure on high-performance JDK, and because of the high performance, they were able to reduce their infrastructure by about 25%. The same goes for Cassandra and the Solar, Elastic, and all those infrastructure. So, as I mentioned before, you may not have heard Azul, but Azul has been around for 20 years. And the large companies like Apple, Walmart, Netflix, Snowflake, Workday, ServiceNow, JP Morgan, they all run their Java workloads on one. We have two different solutions, high performance and normal, either of the solutions. I also want to share with you some of the outcomes achieved by some of the customers. So customers are actually very happy to come out in a public forum and talk about some of their production stats and also pre-production stats. So I actually picked 3 customers that I thought you would be interested in. I'm going to start with Workday, and then I will move on to Taboola and Bits Trading. So let's start with Workday. So Atil Bukha is the service reliability engineer for Workday Global. And this team does not really care about performance. They care about stability in production. That's what they care about. Well, what they did was they actually presented a side-by-side comparison of all the issues they faced in production on OpenJDK and also on high-performance OpenJDK. On the left, what you see is all the issues faced on vanilla OpenJDK. On the right, high-performance OpenJDK. Well, you can see here, let's go through the numbers. The total number of issues they had over this 2-year period from 2018 to 2020 is about 8,000 on a normal OpenJDK. Well, during the same period, they had about only 100 issues on a high-performance OpenJDK. And if you look at the average number of issues, it's about 300 here, and that side, it's only 3. And 800, 21, 31, and 0. So that's the sort of impact a high-performance JDK could actually produce for you, depending on the volume. So Workday has been processing like billions of transactions every day, billions of clicks. So the traditional OpenJDK could not cope up with the volume. So they had to actually use high-performance JDK to achieve that sort of a good outcome. The interesting thing here is Workday would be able to achieve this outcome on a normal Java, but they have to double their infrastructure. So there is always some sort of a cache. That's the problem with OpenJDK. The traditional OpenJDK does really well as long as there is not much volume. But it starts to crack when you increase the threshold, when you improve the throughput. That's when it starts to crack. So traditional OpenJDK cannot process beyond 70% of the CPU capacity. If you do that, it will start to have impact on latency and throughput. Whereas the high-performance JDK would be able to handle the load all the way up to 80, 85% without cracking. That's where the difference is. So Workday can achieve that number using vanilla OpenJDK, but they will need twice the infrastructure to achieve that. And one other example I want to use here is Taboola. As I mentioned before, Taboola is a very popular industry giant, online advertising industry giant in America. They use Cassandra behind the scenes, and they presented some interesting stats on their Cassandra database. This is an online presentation they did, and if you want to watch the full video, there is a link here where the customer talks about performance outcomes. So this is a view from load balancer, Cassandra as a database. So as you may already know, that load balancer basically gets a request from the user, sends it to a server that's free, gets the response back, and gives it to user. So this is the end-to-end view of the load balancer, okay? Starting from sending it to a server and getting the response back. The red lines that you see here are the time taken by traditional Java, Oracle Java, or OpenJDK. And there is another line in here. I don't know if you can see it. It's right over there, the purple line. That's Azul's high-performance Java at the 99th percentile in terms of speed. And one other thing the customer shared in this public forum was about the timeouts. Well, this customer processed about 40 billion, I think. Yeah, they process 30 billion recommendations every day. That's a lot of transactions. And this customer, the problem with this customer was 15% of the 30 billion transactions were timing out. The traditional OpenJDK could not keep up with the volume, could not keep up with the stress. And that was a problem, because this is an advertising company. If they are dropping requests, they're not making money, they're losing money. Every timeout is like
dollars going out. So what they did was, they said instead of upgrading all the servers from OpenJDK to Azul's high performance JDK, let's do a rolling upgrade. Let's upgrade 100 and see what happens. Another 100 and then another 100. So if you see here, during this POC, as we upgraded from 100 to 100 to 100, the timeout came down, 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 and eventually flattened out. And again, that's the performance of a high performance JDK. And if you want to watch the full video, it's right over there, and that's where the customer talks about how good it was in terms of performance. And another example I want to share with you is bits trading. Well, this customer, as I mentioned before, in the high frequency algorithmic trading platform, seconds and microseconds doesn't even come into picture. Sorry, seconds and milliseconds. They care about microseconds and nanoseconds. Every single trade will have to be processed within a certain microsecond. If it is not, they're going to lose dollars, like tens of thousands of dollars. And as you may know that Java has got garbage collection process. And the dots that you see in here are the garbage collection process induced by traditional Java. Excuse me. So all the dots here at the 1 millisecond mark wasn't causing them any problem. They were okay with it. But all the dots here around 8, 10, and 12 were causing them a lot of problem. And the traditional OpenJDK could not solve it, could not remove it. And then they replaced it with high-performance JDK. All of that 8, 10, 12 milliseconds garbage collections are gone. And this customer also put a slide, really nice slide. Basically, they said that we don't have to do any more garbage collection tuning. It's all taken care by the high-performance JDK. And also, they consolidated their servers from 10 to a mere 2. A mere 2. That's like 80% reduction in infrastructure. And one other thing I want to talk about here is Azul's high-performance OpenJDK is also now used in gaming platforms. Chess.com is a very popular online gaming platform. I think they process about 1 million clicks or 10 million clicks every single day. And the OpenJDK, traditional OpenJDK, could not handle that load. It was causing a lot of glitch, and now that's been replaced with high-performance JDK. And as I mentioned before, Supercell now runs on high-performance JDK as well. Well, that's on a high level is what I want to share with you all today. I hope you had a very good understanding of JVM internals, how it runs, interpreter, and then C1, C2. Because every time I talk to engineers, I'm actually not a Java engineer. I'm a JVM engineer. I work in the JDK JVM space. So if you ask me to create a website, I would have no clue on how to do it. But I can actually take you a Java bytecode, like class files, and help you understand how to improve it. So every time I talk to engineers who actually do Java development, they actually don't have this understanding of interpreter, runtime compilers, and such. So I thought it would be a good exercise for you all to understand what happens when you actually run your Java application. I hope you all find it very useful, and thank you very much. Ada lagi? Siapkan pertanyaan Anda, Mr. Stetis. I want to ask about you said throughput compiler, yeah, with interpreter C1 and then C2. Is there any for this the compiler is from Azul's automation, or we can do custom manually? This is my first question. Second question about the memory thread consume. Yeah. About this when we have running process with concurrent asynchronous. Thank you. So with the compilers are actually built within the JVM. So when you do Java, some class name, it creates a container. So yeah, it's fixed actually. Yeah, it's part of how Java applications run. Yeah, yeah. And the other question regarding memory, would you be able to repeat it? Thread. Yeah. Consuming thread memory compared with normal Java, I think. Right. Okay. So in terms of the memory consumption, it will be a lot better compared to a traditional JDK, because a traditional JDK, when it runs, what happens is it has got stop the world garbage collection process. So as I mentioned before, the JVM runs, stops, JVM runs, stops. But when the JVM stops, the transactions are still coming in, and it causes a lot of memory contention. High-performance JDK use something called pauseless garbage collector. So it does not stop your application. Your application runs, and garbage collection happens parallelly.
So your application never really pauses. What this means is the memory is continuously cleared as your application is running. So the transactions can be ingested parallelly. Yeah, so that's the main difference. Traditional OpenJDK, stop the world garbage collection. High performance OpenJDK, no pauses at all. Yeah. Ada lagi yang mau nanya? I'm working as software engineer. Yeah. I want to asking about right now we have already Java native like that actually. So we need to compare like using GraalVM. So we still use this actually JDK with the optimized. And I think other option we can use the native GraalVM. How about that? Why there is no GraalVM here actually like that? That's a good question actually. It understands your code paths, changes your code, massages it, and then recompiles it for better performance. With GraalVM, what you do is ahead of time compilation, static compilation, which means Java doesn't get the opportunity to massage your code during runtime. So with GraalVM, you will have instantaneous startup, but your performance is going to be at least 20% lower than a normal JDK. Take for example the example I showed you now. It started off with 35,000 nanoseconds, and then in the end, it eventually calmed down to 50, right? Because JVM is going through that warm-up curve. Okay, in GraalVM, there is no warm-up because everything is pre-compiled. But when I say pre-compiled, the JVM does not have the optimization knowledge because it hasn't seen the application running. It hasn't seen messages coming in. So it makes very minimal assumptions and just compiles everything up front. So it'll have instantaneous startup. It won't have that warm-up because everything is pre-compiled, instantaneous warm-up, but then the throughput will be here. But the traditional JVM, throughput will be here, but it will have slow startup. So there is a bit of a trade-off there. GraalVM starts instantaneously, performance overall throughput is 20% lower. Traditional JDK has this warm-up curve, but 20% higher than GraalVM. So how would you choose which one you want to use? So if you have any Lambda applications like that comes and goes, comes in, does the job, dies, GraalVM is the way to go. If you have a long-running application like Kafka, Elasticsearch, or any other inbuilt application that runs for days, then normal OpenJDK is the way to go. Yeah, you may have a slow startup, but then it's going to have better performance over a period of time. Yeah, that's the difference. Yeah. Okay. The Azul is compatible with 21, and the application is using microservice environment. You say that using Kafka or anything, is it just not to put the Kafka in image Maven Azul JDK or what? Right, okay. There is no code change needed. And in terms of how you run it, just like any other Java application, for example, take for example Kafka. So Kafka will have a Java home or something set up, the path to use Java. You just update that to Azul's Java, a high performance Java. That's all it is. Yeah. And even if you look at, interesting thing is, if you look, you know Confluent is the company behind Kafka. So they actually bundle their Kafka with Azul's normal Java. If you simply Google Kafka Confluent Azul, you will actually hit that page. So they actually use Azul's normal Java. So for customers who want high performance Java, they simply update the Java home to point that high performance Java. That's all. Yeah. Yeah. Gimana? Ada lagi? Ada lagi mau nanya? Oke, berarti nggak ada yang mau bertanya lagi? Sudah yakin ya? Oke, boleh berikan tepuk tangan to Mr. Sethis. Thank you for your presentation. Mengajak Bapak Ibu yang mau makan dulu boleh sambil ambil makanan. Ditaruh lagi di sini sambil mendengarkan presentasi kita yang kedua ya Bapak Ibu ya. Bahas performance ya. Nah ternyata belum pernah, jadi karena belum pernah kita mulai dari yang introduction aja gitu ya. Jadi yang gampang-gampang aja dulu, kemudian juga karena waktunya juga terbatas, jadi kita
yang ini aja, kita cuma overview aja, tapi nanti kita bisa diskusi dan kita bisa bahas ya. Nah, untuk materinya sendiri sebetulnya ini slide-nya aslinya ini adalah dari materi training. Saya biasa mendeliver materi ini dalam waktu 3 hari sebetulnya ya, 3 hari dengan hands on gitu ya. Cuma sekarang menjadi 30 menit saja, sudah dibahas sebagian besarnya. Jadi nanti kita mungkin bisa skip bagian yang sudah dibahas Mr. Satish tadi. Nah, ini adalah outline-nya. Jadi kalau kita mau melakukan performance tuning, yang pertama harus kita punya tentunya adalah performance goals-nya ya, yang kita optimize atau kita solve. Nah, setelah bottleneck tadi ketemu, kita solusikan, nanti dia akan pindah bottleneck-nya. Nah, setelah pindah nanti kita solve lagi, nanti dia pindah lagi gitu. Jadi nggak akan ada habisnya. Nah, makanya kita penting di sini kita harus punya performance goal supaya begitu goalsnya tercapai kita stop gitu. Kita stop ya. Nah, jadi kalau saya biasanya bilang kita bukan bikin aplikasi yang the fastest application in the world, bukan. Tapi kita bikin aplikasi yang acceptable by the client or the user gitu. Jadi yang penting usernya bisa menerima, ya sudah selesai gitu ya. Kalau kita jalanin aplikasinya, hitungannya benar. Kalau aplikasi bisnis, aplikasi payment, duitnya nggak ada yang kurang. Intinya kan seperti itu ya. Nggak ada yang kurang dan nggak ada yang lebih gitu. Kalau kelebihan ya gawat juga gitu ya. Nah, jadi fokus kita adalah bikin aplikasi yang korek atau yang benar gitu, hasil perhitungannya tuh benar seperti itu. Nah, kita jarang untuk memperhatikan bagaimana sih kode program kita itu dijalankan gitu ya. Sebenarnya gimana caranya dia dijalankan. Nah, itulah yang kita bahas di GVM internal ya. Karena tadi seperti Mr. Satish sampaikan, ternyata tidak sepenuhnya compiled language ya. Jadi kita compiled-nya menjadi bytecode, yang bytecode itu nantinya akan di-compile lagi ternyata menjadi machine code kan gitu ya. Nah, nanti kemudian nanti ya pasti lari lagi ke yang tadi AOT atau ahead of time compiler. Kan ada JIT ya, just in time versus AOT. Nah, itu nanti ada plus minusnya kalau dibahas panjang lagi. Nah, kemudian itu yang kita sebut di sini hotspot compiler. Nah, kemudian di sini ada memory allocation. Jadi kalau misalnya kita jalanin aplikasi kita, sebetulnya GVM itu pakai memori buat apa aja gitu. Nah, itu kita harusnya bisa mendalami lagi tuh. Berapa yang dipakai oleh static variable, berapa yang dipakai oleh kode program kita sendiri, seperti misalnya kita nulis kelas, method, kemudian static variable. Nah, itu makan memorinya tuh berapa sebenarnya. Nah, kemudian nanti kalau kita bikin objek, dia makan memori berapa gitu ya. Apakah ada bedanya antara antara objek dengan primitive variable. Nah, itu nanti kita ada lagi topik-topiknya di memory allocation. Nah, si Java ini, GVM ini adalah dia garbage collected VM ya, artinya dia mengurus sendiri memory management gitu. Jadi kalau kita pakai C itu kita harus booking memori dulu. Setelah kita pakai kita harus bersihkan gitu. Tapi kalau di Java enggak, ya udah habis deklarasi variabel ya selesai aja udah gitu ya. Nanti yang sudah enggak kepake variabelnya akan dibersihkan oleh si GVM gitu. Nah, itu namanya garbage collection. Nah, ini nanti ada macam-macamnya lagi. Kemudian ada yang namanya GVM ergonomics ya. Nah, GVM ergonomics ini adalah settingan standar atau setelan pabrik ya, bahasa anak sekarang tuh setelan pabriknya tuh GVM waktu kita jalanin aplikasi dia menggunakan tuningan seperti apa gitu. Jadi tuningan default ya. Nah, ini kita harus tahu terutama karena di zaman sekarang ini kita jalan di berbagai environment. Ada yang pakai VPS, ada yang jalan di bare metal, kemudian ada yang deploy ke Kubernetes ya. Jadi macam-macam nih ininya kita jalanin aplikasi. Nah, beda-beda platform itu ternyata beda juga tuningan yang default yang diaplikasikan GVM ke dalam aplikasi kita gitu ya. Nah, itu namanya GVM ergonomics ya. Nah, kemudian di sini kita biasanya
ada sedikit panduan lah gitu ya, panduan kira-kira kalau aplikasi kita mau dijalankan supaya lebih predictable itu settingannya seperti apa. Nah itu di starter JVM tuning, biasanya yang kita tuning itu adalah heap size-nya seperti apa, berapa gitu ya, kemudian algoritma garbage collection yang kita pakai itu apa gitu ya. Nah kemudian kalau kita tuning sangat penting kita kumpulin data dulu, jadi jangan tebak-tebakan gitu ya. Jadi kita harus tahu nih bottleneck-nya ada di mana. Nah itu namanya gathering data, kita kumpulin data sehingga action atau tuningan yang kita lakukan itu based on data, bukan berdasarkan oh ini kayaknya lemot nih, ini kayaknya memori kurang nih, tambahin memori gitu. Oh ini kayaknya CPU nih, jangan seperti itu. Jadi kita harus kumpulin data. Nanti ada tools-toolsnya yang bisa kita gunakan ya. Nah kemudian nanti setelah datanya kumpul kita analisa ya. Jadi ada beberapa data yang bisa kita analisa. Nanti dari situ kita akan menghasilkan tuning parameter. Jadi hasil akhirnya sebetulnya adalah tuning parameter. Sebetulnya kita nanti akan menggunakan flag-flag apa sih gitu ya di aplikasi kita gitu ya. Oke. Ini signal untuk ngambil makan dulu ya, silakan. Yang belum ambil makan silakan ambil makan dulu. Kenapa? Masih ada ya? Kita lanjut ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita bahas tentang performance goal ya, performance goals. Jadi kalau kita mau tuning aplikasi, sebetulnya apa sih yang mau kita achieve ya, apa yang mau kita dapatkan? Nah, biasanya sebenarnya sederhana ya, cuma ada 3 ya, output atau matrix yang kita perhatikan dalam kita mentuning aplikasi. Yang pertama adalah latency ya. Jadi latency itu waktu yang dibutuhkan dari si usernya itu klik sampai dia mendapatkan hasil gitu ya. Pas diklik dia melakukan proses, aplikasi kita proses, kemudian ada hasilnya ditampilkan di layar. Nah itu namanya latency. Apakah dia lambat atau dia ngebut gitu ya. Nah kemudian yang kedua adalah throughput. Throughput itu berapa transaksi atau berapa proses yang bisa dihasilkan dalam satuan waktu. Jadi misalnya dalam 1 menit bisa memproses payment berapa, dalam 1 jam bisa memproses transfer berapa gitu ya. Nah itu namanya adalah throughput ya, throughput. Nah kemudian yang ketiga adalah memory footprint ya, memory footprint atau penggunaan memorinya tuh berapa gitu ya. Nah biasanya kita tidak terlalu ini ya, memory footprint itu karena biasanya memori itu adalah sesuatu yang given atau kita dikasih jatahnya berapa gitu ya. Jadi kita biasanya maksimalkan. Nah jadi sebenarnya bukan lebih ke goals ya, tapi yang goalsnya itu ada yang 2 tadi itu, latency ya, latency. Itu tampil di situ. Oke, nah sekarang kita lanjut ya. Kita juga harus tahu ya setelah kita menentukan goals. Nah ini goals ini tadi ada, nah ya ini kita harus bahas dulu yang poin latency yang nomor 2. Itu ada P99 atau P95. Ada yang tahu nggak artinya? Ada yang tahu artinya? P itu percentile. Percentile, jadi persentase lah kira-kira gitu ya. Nah kenapa penting P95, P99 itu ya, karena kita tidak mungkin atau tidak realistis kalau kita mau menghasilkan 100% latensinya seperti itu. Misalnya kita set, oh latensinya saya maunya di bawah 1 detik gitu. Nah tidak mungkin 100% di bawah 1 detik. Kalaupun mungkin biayanya pasti mahal gitu. Nah jadi biasanya nanti kita kumpulin data, kita lihat 95% dia jatuhnya di mana. Misalnya 9, kan nanti ada rata-rata ya kalau kita pakai statistiknya, jadi ada maksimalnya berapa respon time-nya, minimumnya paling ngebutnya berapa,
rata-rata berapa. Kan kita kalau ngetes itu kan nggak mungkin sekali doang. Kita misalnya 100 kali atau 1000 kali gitu ya. Nah, dari sekian kali tes tersebut, berapa persen yang jatuh di bawah target kita? Misalnya tadi target kita 1 detik. Nah, berapa persen dari semua request yang jatuh di bawah 1 detik? Misalnya 80% doang nih yang di bawah 1 detik. Nanti 20-nya lagi ada yang 5 detik, ada yang 3 detik, seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat kita persentil 95%-nya berapa, 90%-nya berapa, dan 99% berapa gitu. Nah, jadi kita set targetnya itu berdasarkan persentil tadi ya, berdasarkan persentil tadi. Jadi ya sebenarnya kalau kita mau ngejar P100 juga ya boleh-boleh aja. Tapi biasanya kan ada ya, pernah dengar law of diminishing return ya. Artinya naik dari 90 ke 95, misalnya kita keluarin effort 2 kali lipat. 95 ke 99% itu enggak 2 kali lipat lagi, mungkin bisa 8 kali lipat. 99 ke 100 itu bisa 10 kali atau 50 kali lipat effortnya gitu ya. Artinya server resource-nya harus kita banyakin segala macam gitu ya. Jadi biasanya tidak efisien sehingga kita biasanya stop di P95 atau P99 gitu ya. Seperti itu. Oke, selanjutnya nah biasanya aplikasi yang kita bikin ya, aplikasi yang kita bikin itu biasanya bisa dibagi menjadi 3 kategori ya. Yang pertama adalah aplikasi web ya. Aplikasi web atau aplikasi UI ya, yang ada UI-nya aplikasi mobile, aplikasi web, aplikasi desktop gitu. Jadi ada tampilan, usernya klik kemudian dia mendapatkan hasil gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah aplikasi batch ya. Aplikasi batch misalnya kita ada scheduler, dia jalan setiap malam jam 000 gitu ya. Atau kita punya aplikasi payroll, gajian, dia jalan setiap tanggal tadi malam ya, jalan gitu ya, mentransfer gajian atau lain-lain gitu. Atau mungkin ada di akhir bulan dia ngitung rekapan untuk misalnya end of month proses atau proses akhir tahun kalau aplikasi accounting gitu ya. Nah, jadi itu namanya batch application ya. User enggak ada interaksi dengan user, pokoknya jam sekian dia jalan, kemudian nanti beberapa jam kemudian dia selesai gitu, generate report atau apa gitu ya. Jadi nah nanti baru hasilnya kalau dia berbentuk file ya nanti di download user atau kita kirim ke email atau apa, pokoknya tidak interaktif lah gitu ya. Itu namanya batch application. Nah, kemudian yang ketiga ya aplikasi yang terbatas ya, ininya space-nya, misalnya aplikasi mobile. Kan memori terbatas, CPU-nya dikit gitu ya. Jadi itu yang harus kita perhatikan. Nah, kemudian di sini kita lanjut ke bottleneck ya. Bottleneck juga sebenarnya simpel, cuman ada 3 ya. Cuman ada 3. Jadi aplikasi kita itu antara dia macetnya di I/O ya. I/O itu baca tulis ya. Baca tulis bisa ke hard disk lokal, bisa ke aplikasi lain, network call ya, network I/O. Jadi zaman sekarang kan aplikasi kecenderungannya seperti misalnya microservice, atau aplikasi kita manggil API call ke aplikasinya orang lain gitu ya. Nah, itu namanya I/O juga, tapi network I/O ya. Atau misalnya aplikasi kita ya biasa, aplikasi bisnis biasa, insert update delete ke database. Berarti kan dia nanti ada waktu untuk dia ngirim query ke database, query-nya lewat network, dibaca sama database, dia lakukan query, nyari-nyari datanya, itu I/O lagi, kemudian nanti si database server balikin datanya lagi ke aplikasi kita, itu network lagi gitu ya. Nah, jadi itu namanya I/O bound ya. Kemudian yang kedua adalah CPU bound. Aplikasi kita sangat sibuk menggunakan CPU. Contohnya misalnya kita bikin aplikasi yang melakukan image processing. Misalnya aplikasi kita nge-resize. Kita bikin aplikasi e-commerce ya, marketplace. Usernya ngupload foto dagangan, 10 foto, resolusi gede semua, pakai kamera DSLR gitu kan. 40 MB satu file gitu. Nah, tentunya nggak mungkin kita tampilin kan. Kita harus resize dulu. Nah, kalau usernya banyak, berarti kan aplikasi kita kerja keras untuk meresize si masing-masing foto itu jadi kecil-kecil kan gitu ya. Nah, nge-resize foto itu butuh CPU yang banyak ya. Itu contoh pertama. Contoh kedua adalah string processing.
Misalnya kita banyak melakukan konversi dari XML ke JSON, JSON ke CSV, pokoknya yang seperti itulah yang kita ngutak-ngatik text file itu butuh banyak ya. Kemudian kompresi, misalnya kita kompres text file, kompres image, processing video dan sebagainya. Kemudian contoh lain misalnya yang CPU bound kalau melakukan banyak fungsi-fungsi kriptografi, enkripsi, dekripsi, nah seperti itu, generate key, ya, verifikasi key, verifikasi digital signature, nah itu dia banyak makan CPU, ya. Nah jadi kita harus lihat aplikasi kita yang mana. Nah kemudian yang ketiga adalah memory bound. Jadi aplikasi kita banyak makan memori. Contohnya kalau kita pakai cache, yang banyak. Jadi semua data habis di query dari database naikin semua ke memori supaya lebih ngebut, karena ambil data dari memori lebih ngebut daripada ambil data dari hard disk kan gitu ya. Nah jadi biasanya kita cache-nya kita gedein, ya berarti aplikasi kita nanti akan rakus memori gitu ya, seperti itu. Nah jadi itu namanya memory bound ya. Nah jadi aplikasi kita pasti nanti akan mengalami bottleneck di salah satu yang tiga ini gitu ya. Pasti makan memori, pasti pakai CPU, pasti makan I/O. Tapi ada salah satu yang dia sangat signifikan atau dominan di antara ketiganya. Jadi kita harus tahu dulu aplikasi kita itu yang mana nih tipenya. Banyak CPU, banyak I/O, atau banyak makan memori gitu. Karena masing-masing problem obatnya juga beda. Jangan sampai nanti aplikasi kita CPU bound, kita lihat lemot, kita naikin memori gitu, nggak nyambung gitu ya. Atau aplikasi kita ternyata lemot networknya, atau mungkin hard disknya pakai yang piringan, belum pakai SSD. Terus kalau ini lemot gitu kan, oh tambahin CPU jadi 4 core, yang nggak nyambung gitu ya. Jadi obatnya nggak sesuai. Nah makanya kita harus tahu dulu aplikasi kita bottlenecknya di mana gitu. Nah sekarang kalau yang I/O bound application ini seperti ini, bottlenecknya ada di network atau disk ya. Nah bagaimana solusinya ya? Oh ya, ciri-cirinya dulu ya. Ciri-cirinya adalah waktu kita hajar dengan request yang banyak, itu kita lihat dia lemot tapi CPU-nya rendah. Ya, jadi kita lihat CPU cuma 10% gitu, tapi aplikasi udah lemot. Nah itu artinya dia bukan CPU bound ya. Kemudian kita lihat lagi I/O weight-nya besar atau enggak. Kalau I/O weight-nya besar berarti ya sudah, berarti dia I/O bound. Dia banyak ngantri di nungguin I/O, baca tulis ya, seperti itu. Nah, apa obatnya ya? Jadi gini, sebetulnya CPU 100% itu baik atau jelek? Nah, coba kira-kira bagus atau jelek? Bagus? Jelek? Jelek ya? Jelek, oke? Nggak ada yang bilang bagus? Memory full, 90% memory usage, bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Jelek juga. Nah, ini salah kaprah ya. Jadi kalau aplikasi kita jalannya sibuk tapi CPU-nya nganggur, artinya kita sudah pemborosan. CPU banyak-banyak nggak dipakai buat apaan, kan gitu. Memorinya gede, aplikasi kita jalan, ya mungkin so-so, ngebut boleh, lemot juga nggak apa-apa. Tapi memori cuman kepake 20%. Boros. Daripada nganggur, datanya naikin ke memori semua jadi cache. Kepake 80% tapi ngebut gitu. Nah jadi ini ya salah kaprah, jangan kita serta-merta oh CPU-nya ini nih 100%, oh jelek nih aplikasi gitu. Memori 90%, enggak. Jadi sebetulnya aplikasi yang baik itu semuanya seimbang. Jadi CPU-nya say misalnya di batas aman lah 70%, memori 70%, dan dia jalan stabil. Itu yang kita inginkan. Kalau salah satu pincang itu berarti kurang optimum gitu. Jadi kita maunya carinya yang seimbang gitu ya, walaupun memang tidak selalu bisa seperti itu. Nah, jadi di sini tadi ciri-cirinya adalah CPU-nya rendah tapi banyak I/O weight. Nah, gimana solusinya ya? Solusinya adalah
kita bisa menaikkan throughput, bisa menaikkan yang diproses dengan cara antriannya kita pecah gitu. Jadi kalau kita menggunakan Java yang biasa ya, Java yang biasa itu kan blocking I/O ya, blocking I/O. Jadi kalau kita pakai Tomcat Pra Java 21 ya, Java 17, Java 11, Java 8 itu dia menggunakan blocking I/O. Sistemnya satu request langsung booking satu thread. Kemudian request ini misalnya kita misalnya kita bikin aplikasi kayak tiket.com contoh ya, misalnya Jakarta Surabaya pesawat hari Rabu jam 8 pagi, masukin search, dia akan kirim request ke semua airline kan, semua airline. Nah tanya Garuda, tanya Lion Air, tanya ke Batik, tanya kemana, ini kan nunggu semua nih, nunggu semua ya. Nah itu masing-masing request itu makan satu thread, nyangkut threadnya sampai dia dapat respon gitu. Nah begitu mencapai maksimum thread, misalnya defaultnya Tomcat kalau nggak salah 200 thread, begitu 200 thread kepake semua, request berikutnya nggak akan diproses, udah di reject aja gitu ya, di reject sampai ada yang selesai. Nah sehingga kalau kita lihat nih udah mentok nih 200 request, nggak terima lagi, tapi kok CPU rendah, memori rendah gitu kan. Nah jadi itu nyangkut di I/O. Nah gimana solusinya? Kita menggunakan non-blocking I/O. Non-blocking I/O itu artinya begitu ada request masuk, lempar ke airline, setelah itu threadnya ditarik lagi gitu. Nah gimana mekanismenya? Mekanismenya kalau sebelum Java 21 itu kita menggunakan library yang namanya reaktif, bisa pakai Webflux kalau di Spring, pakai RX Java, pakai Netty dan lain-lain. Jadi intinya mereka itu menggunakan library Java Neo namanya, Java Neo. Jadi Java Neo itu begitu dia melakukan I/O, dia lempar ke OS. Nah nanti dia akan polling. Dia akan nanya ke OS, udah selesai belum? Belum. Udah selesai belum? Belum gitu. Tapi threadnya nggak nyangkut gitu. Tapi nyangkutnya di OS, bukan di aplikasi Java gitu. Nah masalahnya adalah codingnya susah. Coding reaktif itu susah banget. Ya. Kita biasa coding tuh linear. Jadi baris 1 selesai, lanjut ke baris 2. Baris 2 selesai, lanjut ke baris 3. Nah kalau reaktif, dari baris 2 langsung lompat baris 10 karena dia sistemnya callback gitu ya. Nah jadi begitu dia selesai lempar baris 2 ngelempar, baris 3 langsung di-execute, nggak nunggu 2-nya selesai gitu. Nah 2-nya selesainya gimana? Ya nanti kita bikin di function lainnya bisa beda file, bisa beda kelas gitu ya. Ya sebenarnya jadi menambah beban pikiran programmer karena dia harus lompat-lompat nge-trace kode program. Itu problem pertama, readability-nya langsung ngedrop, jadi susah didebug gitu ya. Yang kedua adalah kalau terjadi error. Nah, kalau terjadi error, biasanya kita terbiasa lihat stack trace ya. Error di method ini baris sekian, dia dipanggil method mana, dipanggil lagi method mana, kita bisa nge-trace. Kalau itu langsung berantakan sudah. Karena begitu dia error, yang menjalankan error ini bukan kode kita, kan udah kita taruh di sana. Nanti begitu selesai dipanggil sama kodenya si Netty atau kodenya si ya pokoknya Java Neo itu sama. Nah nanti begitu keluar exception kita ngelihatnya dari error Netty nggak nyambung sama yang ngirim request, itu problem gitu ya. Problem kedua. Problem ketiga adalah transaction, database transaction. Database transaction kalau di Java itu single thread. Jadi threadnya open connection, execute begin transaction, kemudian dia jalanin tuh query-query. Terakhir dia commit di thread yang sama. Kalau ini sudah nyebrang thread nggak bisa lagi. Nah jadi kita tidak bisa melakukan database transaction. Bukan nggak bisa ya, bisa tapi akrobat lah intinya seperti itu ya. Nah ini jadi adalah solusinya I/O I/O bound yang sekarang sebelum Java 21 ini
solusinya reaktif atau asynchronous programming dengan segala macam kerumitannya gitu ya. Nah, tapi alhamdulillah udah rilis Java 21 virtual thread. Coding kita yang tadinya lurus langsung di belakang layar sama dia dijalankan secara asinkron. Threadnya nyambung, nge-trace-nya gampang, stack trace-nya ketemu ya. Jadi udahlah upgrade Java 21 aja gitu ya. Aman dah gitu. Nah, ini jangan salah ya, maksudnya gini, kan kita programmer Java sering dibully sama programmer Node.js katanya. Apa Node.js nih, apa single thread bisa menghandle semuanya kan, V8 canggih nih, pakai apa, async await katanya. Ya oke, tapi situ ngerti nggak nge-trace-nya gitu kan. Jadi jangan cuman pakai-pakai aja, ntar kalau error nge-trace-nya kemana, bolak-balik function nggak gitu, sama aja masalahnya. Di JavaScript juga pasti kita menemui tadi codingnya nggak readable, kemudian error tracingnya susah, dan kalau sama program JS kita jarang bisa membahas database transaction ya, karena biasanya nggak nyambung juga gitu ya. Program PHP, Node.js biasanya agak nggak nyambung lah gitu ya. Ini harus database transaction, locking, optimistic locking, pessimistic locking, biasanya saya jarang yang nyambung gitu ya. Oke, nah jadi seperti ini ya. Jadi kalau kita, satu lagi problemnya nih, nomor 3, harus 100% non-blocking. Jadi kalau dari mulai requestnya kita terima, kita lempar ke belakang, dapat respon, kita proses responnya, insert database, selesai insert database kita kirim respon, semuanya ujung ke ujung harus non-blocking dan asinkron. Kalau misalnya salah satu ada yang blocking, nyangkut. Nah begitu nyangkut, karena kita kalau non-blocking ini dia sistemnya bukan 200 thread kayak Tomcat, tapi 1 thread per CPU. Jadi kalau kita pakai 4 core, threadnya cuma 5, yang 1 buat scheduler, yang 4 buat worker thread. Jadi begitu kita ada blocking 1, 5 thread nyangkut, sudah wassalam gitu ya. Nah jadi harus 100%. Nah ini juga problem karena library yang kita pakai itu belum semuanya juga dia non-blocking ya. Jadi ada kayak kita pakai loggernya juga harus logbacknya harus asinkron. Kemudian mungkin kita pakai Spring Security atau mungkin kita processing JWT, semuanya harus non-blocking pokoknya, database gitu ya. Nah ini makanya harus 100% ya. Nah itu yang menjadi problem. Oke, nah kemudian ini penjelasan yang tadi sih ya, ilustrasinya. Nah sekarang ini kita skip aja memory allocation. Jadi sebetulnya kita bisa bahas berapa yang dipakai oleh kode program kita, berapa yang dipakai static variable, mana yang masuk stack, mana yang masuk heap ya. Jadi ada ada 3 metaspace, stack sama heap, ada 3 kompartemen sebetulnya ya. Nah ini penjelasannya nanti bisa download aja slide-nya. Jadi kalau kita bikin objeknya itu masuk heap. Kalau kita bikin local variable itu masuknya ke stack. Kemudian nanti kalau kode program kita masuknya ke zaman dulu namanya permgen, permanent generation. Kalau sekarang semuanya static variable, stack sama coding itu masuknya ke metaspace namanya ya. Oke, nah ini nanti ininya. Jadi dari kita alokasikan 2 giga, maka heap-nya berapa persen, ininya berapa persen, ini bisa kita tuning nantinya. Ya. Oke, kemudian hotspot compiler tadi sudah dibahas. Kita ini ya, paling saya highlight yang poin nomor 3. Kalau kita melakukan performance testing ya, itu jangan langsung ambil data. Kita jalanin stress testnya dulu. Ini aplikasi jalanin nih, Tomcat-nya naikin, Spring Boot-nya jalanin. Kita jalanin JMeter selama 30 menit minimal. Kenapa? Tadi kan udah didemoin ya, karena dia akan melihat metode mana yang sering dipakai, itu di-compile dan di-optimize, itu namanya warming up. Nah, nanti di belakang slide ada videonya yang present orang Azul juga. Dia bilang pengalaman dia di customer, minimum itu warming up 30 menit, baru kita bisa mendapatkan data yang valid.
Jadi kalau masih cuman 3 menit posting di LinkedIn hasil benchmark Java Lemot, ya jangan begitu ya, maksudnya beda ininya. Jadi tidak seperti itu caranya performance testing. Kita harus warming up dulu selama 30 sampai 60 menit ya. Oke, nah yang lain-lain tadi yang sudah dibahas. Oke, kemudian garbage collection. Jadi garbage collection ini tugasnya membersihkan variabel-variabel yang sudah out of scope, gampangnya gitu. Jadi kita declare variabel nih, contohnya declare variabel di sini customer C. Nah, customer C ini kita nih declare di dalam method. Begitu metodenya selesai, maka si objek C ini sudah nggak dipakai lagi karena metodenya sudah selesai gitu ya. Metodenya sudah selesai, dia tidak akan digunakan lagi. Nah, itu harusnya nanti bisa di-collect atau bisa dibersihkan, dihapus dari memori sehingga bisa dipakai lagi memorinya. Nah, itu namanya garbage collection. Nah, nanti tentunya pembahasan tentang si C ini juga panjang lagi karena nanti ada yang namanya weak reference, ada yang namanya phantom reference, macam-macam ya. Jadi bagaimana dia tetap digunakan atau tidak, bagaimana si JVM menganggap dia masih dipakai atau enggak sih gitu ya. Oke, kita jadi ada banyak algoritmanya. Garbage collection itu algoritmanya banyak. Ada serial, ada paralel, ada CMS, cuman CMS ini deprecated. Kemudian ada G1, kemudian ada Z collector, Shenandoah dan Epsilon ya. CPU-nya cuma 1. Nah, jadi jawabannya adalah tidak ada default. Tergantung kita runningnya bagaimana. Nah, nanti ada lagi presentasinya si Bruno, orang Microsoft. Ternyata dia bilang Microsoft itu sekarang sepertinya pengguna Java terbesar deh katanya. Nah, di situ si Bruno itu dia sudah bikin mapping, dia ngetes. Jadi kalau satu prosesor yang jalan apa, kemudian kalau satu prosesor memorinya di bawah 2 GB jalannya apa, di atas 1 GB apa, di titik mana dia pindah. Gitu. Misalnya dua prosesor tadinya pakainya kapan dia pakai serial, kapan ternyata 2 prosesor juga kalau memorinya dikit dia pakai serial juga gitu. Nah, jadi ternyata ada satu titik di kalau nggak salah saya 2 GB, di bawah 2 GB dia pakai serial, di atas 2 GB dia langsung switch ke paralel atau G1, tergantung kita pakai JVM berapa gitu. Nah, jadi makanya di sini kita perlu perlu pilihannya 2. Kita paham JVM ergonomics atau kita langsung set dari awal gitu. Jadi kita nggak random gitu ya. Nah, seperti ini. Oke, kita bahas singkat aja. Serial itu waktu dia scanning, dia pause dulu aplikasi kita, dia scanning semuanya. Selesai scanning, aplikasi boleh jalan lagi. Setelah itu dia nanti pause lagi untuk membersihkan memori. Makanya serial, jalannya gantian, satu thread. Kemudian paralel itu jadi dia stop, kemudian dia scanning. Setelah dia scanning, aplikasi kita jalan lagi. Nah, sambil aplikasi kita jalan, dia bersihin. Yang udah nggak kepake dia reclaim memori ya. Kemudian CMS ini deprecated karena dia mirip-mirip sama paralel dan kemudian G1 sudah datang ya. Nah, G1 ini dia cara kerjanya mirip seperti paralel. Jadi dia ada pause dulu, scanning, kemudian jalan lagi sambil dia collect ya. Cuman bedanya si G1 ini dia pembagian memori regionnya agak beda. Kalau yang dulu itu satu memori, satu blok gede itu dipakai buat heap, buat nyimpen variabel, nyimpen objek ya. Kalau sekarang dia dibagi kompartemen, jadi dibagi kotak-kotak. Jadi ada kotak 1 diisi objek, kotak 2 diisi objek, kotak 3 diisi objek. Nah, nanti dia akan lihat ya. Nah, kemudian Z ini yang baru, masih eksperimental, konon katanya untuk aplikasi yang memorinya gede banget, jadi kayak 16 GB ke atas lah gitu ya. Shenandoah pauseless, Shenandoah tidak pause, jadi dia nggak ada pause-nya, scanning sambil collect. Tapi saya belum cukup baca-baca sehingga kenapa dia tidak dijadikan default gitu ya, pasti ada minusnya. Kemudian Epsilon ini no GC.
begitu memorinya penuh langsung crash. Nah terus buat apa? Biasanya kita pakai buat aplikasi sekali jalan. Jadi misalnya kita punya aplikasi kayak command line gitu, kita jalanin proses selesai aplikasinya exit gitu. Nah begitu dia kehabisan memori, ya udah nggak usah lanjut gitu. Nah itu pakainya Epsilon GC ya. Jadi sebetulnya yang paling sering dipakai, apalagi kita sering deploy ke Kubernetes, kalau dapat jatah CPU dikit, pasti kita dikasihnya serial GC ya. Nah ini ergonomics yang tadi kita sudah bahas, yang di setting sama dia, heap size-nya berapa, GC-nya pakai yang mana, kemudian hotspot compilernya tuningnya seperti apa. Kemudian ini yang menjadi konsiderannya, prosesornya berapa, dan kalau kita pakai Kubernetes kita bukan hitung-hitungan berapa CPU ya, tapi kita dapat berapa CPU time. Jadi kayak 200M, kan biasanya di 200M, 1000M gitu ya, nah itu namanya CPU time. Ini hands on, jadi biasanya kalau kita hands on kita siapin Java, kemudian Maven, kemudian JMeter, Java Mission Control ya. Yang dua paling bawah sih sebenarnya opsional aja. Biasanya pakai Java Mission Control sudah cukup ya. Ini kalau mau belajar latihan biar gampang ya. Jadi sebenarnya kita harus punya aplikasi pertama ya. Kita punya aplikasi. Yang kedua kita punya skenario. Jadi harus punya skenario ya, jadi jangan nggak bisa ini, karena kita harus menirukan behavior usernya. Dia habis login, ngapain aja, mana fitur yang paling sering digunakan, setelah itu baru dia logout gitu ya, atau ngapain gitu. Nah kita harus punya skenario ini, fitur mana digunakan berapa kali per user, kita bikin menjadi JMeter script. Kemudian ya udah nanti kan tinggal kita jalanin aja, tinggal kita atur variabelnya mau berapa concurrent user, mau berapa ini ya, kemudian kita jalanin ya. Nah kalau mau gampang daripada bikin aplikasi susah-susah, kalau cuma mau ngetes tuning bagaimana caranya, kita check out aja Spring Pet Clinic, karena Pet Clinic itu dia sudah bikinin ada script JMeternya, tinggal kita running aja. Jadi kita running aplikasinya, kita hit pakai JMeter, kita amati ininya ya. Kalau kita mau pakai Java 8, kita harus mundur ya, Spring Boot 2. Karena yang latest Spring Boot 3 itu Java 11 ya, 11. Jadi mundur dulu ya. Kemudian jalanin, kemudian kita browse. Nah, kemudian setelah itu ini untuk enable log ya. Jadi kita ngumpulin data itu, kita harus nyalain GC log. Nah, GC log ini juga sebaiknya di production nyalain aja karena overheadnya kecil ya. Dari situ kita bisa analisa ya. Oke, kemudian ini komennya sudah langsung rotate ya. Kalau saya biasanya langsung saya rotate filenya setiap, tapi ntar diganti ya, jangan 100 kilobyte jadi banyak. Saya biasanya 1 mega atau 10 mega oke lah gitu kan. Jadi 10 mega dia nanti bikin file baru gitu. Kemudian ini kalau Java 9 ke atas komennya ini. Kemudian kalau ini daftar komennya, kalau memilih GC seperti apa, kalau kita mau batasi processor count, ngeset heap size seperti itu. Oke, ini Java monitoring kita menggunakan JFR, cuman JFR ini terlalu manual, jadi kita biasanya menggunakan Java Mission Control ya, Java Mission Control. Nah harusnya sih didemoin, tapi waktunya tidak cukup ya. Nanti silakan di-download aja. Nah kemudian, nah ini mungkin mana ya? Bentar. Ini tadi konsep latency, bisa dilihat di sini G1 GC concept and performance tuning. Jadi kita jalanin JMeter, nanti kan kita dapat grafik seperti ini ya. Ini respon time-nya berapa gitu kan. Nah dari respon time ini nanti kita bisa lihat kita bisa bedain nih, yang orange ini adalah waktu yang digunakan dia melakukan GC. Jadi pause-nya tuh berapa lama gitu. Nah nanti kalau kita ngumpulin GC log, nanti kita bisa lihat pause-nya berapa gitu ya. Kemudian dari sini kita sorting datanya, kita urutkan. Nah sehingga seperti ini dapatnya, yang paling respon time paling lemot kita urutkan. Nah nanti dari sini kita dapatlah waktu pause-nya tuh totalnya berapa gitu ya. Nah kalau kita mau lihat percentile dari sini, nanti kita lihat 95%-nya tuh jatuhnya di mana gitu kan.
Jadi kalau latency rendah ya kalau di Java tersangka utamanya ya itu GC pause ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut aja ke bagian kesimpulan ya. Nih kesimpulan. Yang pertama, kita kalau mau tuning aplikasi, kita harus punya dulu skenario-nya atau bisnis skenario ya, berapa registered user, berapa concurrent, kemudian perilakunya dia, behaviornya seperti apa gitu kan. Kemudian kita juga harus punya performance goal, mau latensinya berapa, throughput berapa, pemakaian usage berapa. Nah, kemudian kita lakukanlah stress test ya dengan menggunakan bisnis skenario tadi. Nah, dari situ kemudian kita ukur dia berapa kali GC-nya. Nanti kalau kita jalanin lewat GC log-nya itu ada aplikasi lagi buat bacanya. Jadi nanti kita bisa masukin ke aplikasi, nanti keluar dia grafiknya gitu ya. Nah, di sini kita amati. Dari situ baru kita tuning ya. Nah, kemudian di sini mungkin saya kasih resource yang sangat bermanfaat, ada 2 aja, nggak usah banyak-banyak. Yang pertama dari GCEZ. GCEZ ini perusahaan yang bikin tools untuk menganalisa GC log. Jadi setelah tadi kita ambil datanya lognya, kita masukin ke GCEZ, nanti dia akan bikin grafik-grafik kayak gini ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau aplikasi sehat itu seperti ini. Jadi kan kita harus tahu dulu nih aplikasi sehat, aplikasi sakit kayak gimana bentuknya kan gitu. Aplikasi sehat itu nanti dia begitu memorinya naik setelah mencapai max heap yang kita set, maka dia akan melakukan garbage collection. Nah, begitu terjadi garbage collection maka pemakaian memorinya turun ya. Cuma ini jangan dilihat ke physical memory yang ada di OS ya. Karena GVM itu sekali dia booking memori nggak bakal dibalikin. Walaupun dia sebetulnya udah nggak pakai gitu ya, karena dia pegang siapa tahu ntar kepake lagi kan gitu ya. Nah, jadi nanti turun, naik lagi, penuh nanti di GC. Nah, yang kita lihat adalah titik bawahnya ini nih. Titik bawahnya ini jangan sampai naik trennya. Jadi kalau GC yang sehat, dia akan selalu bisa mengembalikan kondisi memori bersih lagi sampai ke satu titik tertentu. Dan makin lama sepanjang aplikasi dijalankan nggak nambah gitu. Kalau dia nambah terus penggunaan memori, tandanya memory leak gitu, tandanya bocor, ada memory leak ya. Oke, nah sekarang kita lihat yang kedua, kalau kita pakai cache ya, kalau kita cache nanti batasnya naik, jadi nggak benar-benar bersih karena ada data yang ada memori yang dipakai oleh variabel yang jadi cache gitu kan, kita simpan data di memori kan. Nah, jadi nanti dia akan tinggi tapi tetap trennya mendatar, jadi jangan sampai naik aja. Ya, oke. Kemudian di sini ada memory leak. Nah, kalau memory leak gini, lama-lama yang berhasil dibebaskan sama garbage collection makin lama makin dikit, sehingga nanti grafiknya naik seperti ini, gitu ya. Kemudian ini consecutive full GC pattern ya. Nah, ini jadi yang merah-merah ini full GC ya. Full GC itu artinya dia berusaha membebaskan semua memori ya. Nah, jadi di sini ada terjadi full GC itu yang merah-merah kalau di grafiknya. Merah-merahnya banyak di situ. Nah, itu katanya dia biasanya di tanda-tanda bahwa aplikasi kita lagi peak, misalnya lagi tanggal gajian, nah itu naik gitu ya. Tandanya memori nggak cukup. Ini sama kayak tadi memory leak. Kemudian ini kalau metaspace kekecilan. Metaspace kan tadi buat menyimpan coding kita, kemudian stack ya, variabel primitive variabel, static variabel. Nah, kalau kebanyakan dia akan walaupun memori available-nya banyak tapi dia jalanin full GC. Jadi seolah-olah memori penuh padahal memori banyak. Nah, yang ini yang menjadi penyebab adalah ininya terlalu dicekek si metaspace-nya. Jadi dia anggap memori full, gitu ya. Oke, ini tinggal sedikit, udah habis. Nah, kemudian GMC, ini satu lagi ya. Jadi kita kalau mau ngetes tadi bisa menggunakan Java Machine Control. Paling enak ini belajarnya karena di sini ada exercise ya. Exercise. Nanti dia ada banyak contoh kasusnya, ada contoh codingnya, tinggal kita run aja. Tinggal kita run, nanti dapat hasilnya, nanti dia kasih solusinya. Oh, ini masalahnya di sini. Perbaikannya codingnya diedit di baris sekian gitu kan, jadi kita tahu ya coding yang jelek seperti apa. Dan kalau segitu malesnya untuk jalanin codingnya juga
dia sudah menyediakan hasil recording before dan after. Jadi tinggal di load aja, dilihat grafiknya seperti apa gitu. Nah, jadi seperti itu. Ya, jadi ini sangat bermanfaat ya. Jadi kita mau lihat contoh-contoh yang memory leak seperti apa, kemudian contoh-contoh yang latensinya tinggi seperti apa gitu ya. Kemudian perbaikannya seperti apa. Nah, jadi kira-kira seperti itu ininya, namanya juga 101, jadi ya kita cepat aja. Mungkin dari saya seperti itu. Selanjutnya silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Coba jawab ya Pak. Silakan. Kalau salah loh. Kita pakai yang garbage collector tapi algoritmnya pakai paralel. Pakai apa? Garbage collector? Yang paralel. Untuk menyelesaikan masalah yang latency dan juga throughputnya. Latency dan throughput. Ya oke lah, boleh lah. Kasihlah, boleh. Saya Andrew dari Blibli. Mungkin visual VM ya. Visual VM, boleh? Ya. Benar. Terima kasih. Saya Zulfikar dari Telkom Sigma. Setahu saya sih untuk menentukan heap size biasanya 85% dari memori yang disediakan oleh resource dari VM-nya sih biasanya. 85% dari yang tersedia. Gitu ya. Oke, boleh Mbak dikasih. Terima kasih. Untuk ketahuan ini, misalnya di sini kan angkanya 6.000 ya. Nah kita set aja 6 giga gitu, seperti itu. Nanti setelah itu dia turunin lagi gitu. Jadi auto scaling itu. Oke, kira-kira seperti itu. Baik, Pak Hendy, ada yang mau ditambahkan lagi sebelum kita menutup? Atau masih ada yang mau bertanya? Satu lagi pertanyaan. Mau pertanyaan ini aja sih agak teoritis. Kalau menurut Mas Hendy terkait big O notation atau apa ya? Kalau bilangnya tuh big O notation itu ada yang ingat nggak? Time complexity ya, time complexity sama space complexity dalam performance tuning itu sepenting apa sih atau bisa kita abaikan gitu? Big O notation kayak time complexity sama space complexity gitu ya, kayak 2O log n gitu-gitu kan ya. Nah, itu cukup penting atau bisa kita abaikan dulu gitu, langsung kita pakai geometrin aja dulu gitu kan, atau gimana gitu. Thank you. Hari ini saya ingin minta partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi feedback form terlebih dahulu. Silakan di scan QR code, nanti akan ditampilkan di layar. Nah Bapak Ibu dimohon untuk mengisi dengan lengkap ya, karena feedback form ini tuh merupakan evaluasi dari Bapak Ibu sekalian, company Bapak Ibu membutuhkan solusi apa sehingga kita dari Azul juga bisa memberikan solusi terbaik ataupun ada invite untuk advice untuk event-event kita berikutnya gitu ya. Dan sudah siap untuk scan barcode-nya? Jadi siapkan handphone Anda, bisa scan semua kan dari handphonenya? Atau mau saya pinjemin handphone? Enggak ya? Semua udah bisa ya. Kalau yang nggak bisa pakai kamera boleh pakai aplikasi scan barcode. Jadi nanti jangan lupa diisi dengan lengkap. Dan jangan lupa juga nanti di screen capture. Jadi kalau sudah thank you yang di akhirnya di screen capture. Kenapa? Karena kita punya souvenir menarik untuk Anda. Jadi nanti screen capture-nya tinggal ditunjukkan aja ya di meja registrasi lagi. Dan ditukarkan dengan souvenir.